Ik heb nu al lang niet een video gemaakt waar ik bakken besonders van zuidig. So ik freue mich sehr, dit video met te doen met Jean waar ik deze schöne zuidig bakken dough. I haven't been sharing a lot of videos lately of baking, especially of my sourdough recipes, so I'm very excited to show you today how I make these delicious sourdough buns. Dit recept zal ik 10,5 kuffer Mehl, aber ik vang immer eerst mal met de half aan, so ik wil hier 6 kuffer Mehl nemen, en dan wil ik mijn Zucker, Salz, Backpulver en Backsoda hier aanscheren. En zoals ik op al mijn andere video's heb, je kan dat recept in mijn video vinden, door ik er op Engels en op Duits opgeschreven heb. This recipe needs 10,5 cup of flour, but I always start with half the amount, so I start with 6 cups, then I add my sugar, salt, baking powder and baking soda. And you can see the full recipe in the description box down below. Hier heb ik 1 eetlepel sunflower lecithin, waar ik laatst ook op van gereed heb, doordat veel schijnt het zuidig heeft en dus een stuk mankt, dat is dan lekker. En over het pulver is een beetje schwer op te luizen. En ik heb hier 3 kuffer warme Milch eruit. En dan doe ik dat best met dat opmixen en dat de proeven daar te zien zoals het dan schooft. Next, I have 3 cups of warm milk, 1 tablespoon of sunflower lecithin. I just mix the lecithin with the milk and add 1 tablespoon of vinegar. Nu doe ik mijn 2 kuffer vol zuidige melk, wat ik gevorderd heb, kan je zijn dat fijn op te gaan. En wanneer je dat zijn dat die niet fijn op te gaan is en dat die niet bloederig is, dan wordt die dich ook niet opgaan. Ik heb dat eenmaal gehad, dat ik den dich dan moet frisch maken, die ging bis niet op. So make sure dat die dich sehr aktiv ist, dat die den fijn gevorderd haben und dat die sehr op te gaan is, als je den hier brauchen. I add 2 cups of sourdough starter, 1 cup of olive oil and 1 egg. The sourdough starter has to be very active and fed a couple times before you use it on a baked dough. Ten laatst heb ik hier nog 1 kuffer olivenoil and 1 ei. Today I will only use my hands to make this dough, even though I have a dough maker, but if I make it in the evening and everyone is sleeping, I like to do it just by hand so it's not so loud, and then I have the dough stand all night, and then the next morning the dough is ready to be rolled and put on a baking sheet. Ik doe niet al het meel doormaak, wens es gezien kan dat is enorm bakrig im Umfang, en wens die dich enorm bakrig is, wil ik den stukje stoen loon en dan wil ik de laatste pokken voor de lutemang scheren en dan schooft het veel beter. I don't add all the flour at once into the dough. As you can see, it feels very sticky right now, so I leave 2 cups for later. I let the dough stand for 30 minutes and then I will add the other 2 cups of flour, and then it works way better to work with this dough. Dit is de nächste samaris. Nu kan je zien wat smaak groot die dich op te gaan is. Ik doe den in een warme bad nemen, niet te heet, dan laat ik den daarna even staan. This is the next morning. I put the dough in a warm oven. Make sure the oven is not too warm. Dat eerste samaris rol ik deze bootjes staan, dat in de lucht even dat die niet warm bedrehen. Dan laat ik die doe nog eenmaal van fire bij 5 stunden staan, wat die eerst dubbel zo groot zijn. En dan zijn die eruit te bakken. En ik ga den oven op 420 graden. Dat geeft dan veel weekere, wens die dichte wel van buiten eierruis en hard worden als onder tabak. So, wanneer ik den enorm heet en hoostig bakken, dan geeft dat veel weekere. I put all these buns on a baking sheet, cover them with a plastic bag to make sure they don't dry out, and then I let them stand for 4 to 5 hours, or until they're doubled in size, and then they're ready to be baked. I have the oven preheated at 420 degrees Fahrenheit, so the buns will bake very fast, because sourdough buns will be harder from the outside, so this helps that they stay soft. Well, that's it for today. Thank you for watching, and if you have friends that would enjoy to watch this video, you can share it with them, and don't forget to like this video and to subscribe to my channel. We'll see you on my next video. That's alles voor vandaag. Ik hoop je het video je gleich en je proeft het recept, en vergeet niet mijn video te liken, en dat naar je vrienden te sharen en mijn YouTube channel te subscribing. Zo, we ons aan mijn next video.